आस हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ न जाने मेरा। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਈਬਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। This is Ravinder Singh connecting with you from Columbus. Welcome to another Khoj Gurbani session. We are actually, last week we started off on Pauri 25, Bahta Karam Likhya Na Jaye, Vada Data Til Na Kamai. And we had the opportunity to go around a couple of times and have the participants sort of go through the more literal meanings, and then Jasbir Kaur Panji provided what was a figurative or a metaphorical or an inner antareeb bhav, if you wish, meaning, which led to an interesting discussion around what really the passage meant. I unfortunately have not had a chance to see the blog up until 2 minutes ago when I signed on. I'm very quickly looking at it, and I noticed that Gurjeet Singh Veer ji in Australia has provided a fairly elaborate explanation, and I know that Charan Singh Veer ji has also piped in. But I do want to express my apologies that I really have not been able to read this. So I'm going to have to need your guidance in terms of what it is that you have put out there. So I want to actually, so why don't I reach out to Gurjeet Singh Veer ji in Australia for starters, since he's actually put a fairly long elaboration of the passage. Veer ji, are you there? And if so, would you mind starting the discussion today by referring to your blog, what you're posting on the blog? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ हाँ जी, एक एस्पेक्ट ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁੱਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? Can we go from the top? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਲੌਗ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜੇ ਚਲੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ from what I can see. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, is what you said. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵਰਡ ਦੋ ਸੈਂਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਸ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਰਥਾਂ ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। So let me throw this at you. So in this passage, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, in which sense is it being used then? As per my understanding ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵਾਈਡ ਸਕੋਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅੰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਮੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ
ਗੁਰਮਤਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। So in your sense then we should read this, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ blog ਤੇ ਲਿਖਿਆ, we should read this as preordained then? ਨਹੀਂ, preordained ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਾਤ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, I don't think there is any restriction. ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, and I don't think anyone is suggesting that we have to stay focused on these lines in isolation. We definitely require that we look at the context, and the context is obviously Gurbani. But I think what I'm suggesting is that we perhaps need to stay faithful to the lines first before we start elaborating. And I think that is what we were missing the last time. So, which is why I'm raising this question. So, Bhauta Karam Likhya Na Jaye, and you've given us an elaboration of Likhya as meaning either preordained or action. So, I was trying to get a feel from you. What does that imply in this passage, in this line? ਇੱਥੇ preordained ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ preordained ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖੇਗਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। So is this karam God's benediction as well? Is it grace? Is it that Farsi word also? I mean, I'm just trying. ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲਿਆ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ। ਨਦਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ ਨਦਰੀ? ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So I want to give others an opportunity to chime in. So, Gurjeet Singh Veer ji has actually shed some light on the very first line, Bahata Karam Likhya Na Jaye, Vada Data Til Na Tamaye. He makes an interesting point here about Vada Data Til Na Tamaye. It seems to me that what he's suggesting here, at least that's the takeaway I'm getting, is that jehda banda vadda ho janda hai, and that is a different discussion. ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. I mean, he basically becomes inspired to serve a larger cause. That's what I'm getting. Let me reach out to Dilpreet Singh. I know he's on. Dilpreet, would you want to comment on the subsequent line? Kete mange hai jod par. Or you can obviously touch on what we've discussed. Sorry, today I will be in the listening mode, man. I'm in a place where I cannot talk. Acha ji, okay. And who else do we have? Harvinder, Charan Singh Veer ji, I see you on the screen. Would you want to elaborate? I'll wait to hear from Gurdeep Veer ji or maybe Gaurav Veer ji and Panji, and I think I'll come later. Anji, we have Gurdeep Singh ji from both Montreal and Amritsar. And we have Gaurav Veer ji also.
Anji Gaurav ji is also mostly in listening mode, but he can chime in anytime. Yeah, and then we have now both Gurdeep ji and then Jasbir Aunty ji. Achha, so let me reach out to Gurdeep Singh Virji. He's in India, right? Both are on Amritsar and Montreal. Oh, okay, okay. Hanji, Amritsar, since he's further off, maybe we'll start there. Virji, Hanji, मैं सोचता सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ मतलब मेरा ख्याल मैं बहुता ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता वो भावनावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ Hanji, I think you do make a point, and I will request her in a minute. मैं भी पिछली बारी what I had suggested was कि ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so I basically need a very simple straightforward explanation of Bahota Karam, which is why I was questioning Gurjeet Singh Virji. So what is Karam here? I'd like to get that clarity. What is Vada here? What is Tilna Tamai? Is this reference to Vaheguru, or is it implying qualities that a person can adopt, or both? And then, of course, people's own inner experience is most welcome. But I think to Gurdeep Singh Virji's point, we also have to stay consistent and faithful to the text that is right in front of us. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ if you walk us through ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ तो बख्शिश नाल रिलेटेड कर्म हैगा ते कर्म परमात्मा करदा है बख्शिश परमात्मा करदा है पर उस मन ते करदा है जेड़ा मन उस दात नू मंगदा है क्योंकि जदों असी अगली पंक्ति पढ़दे हां केते मंगै जोत अपार इक्को पंक्ति मंगण दी गल आई है नहीं तुसी दूजी लाइन ते जान तो पहलो ना बहुता कर्म ते तुसी हुण दस्सिया बख्शिश है पर ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮਨੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਸੀਹਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਜੂਝ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ
कि मैनू पक्का दृढ़ हो गया मैं नहीं खानी, ते उस वेले इस नू कहंदे ने ओ बख्शिश हो गई। But ਤੁਸੀਂ example ਦੇ ਦਿੱਤਾ, but I'm still trying to follow the subsequent words after ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ is what I'd like to get elaboration। ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। So the way Hanji, I'm not trying to be difficult, I'm just trying to get a common sense explanation। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। So traditionally, so I'm no expert on kithe vishram lana ya nahi. Is anybody on the panel here? Because what I have seen is कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਣਾ ਹੈ। So does somebody else want to, I mean, I just want to try and get the lines straightforwardly. Gaurav Singh, I know you're on. Do you want to make a, are you familiar with the grammar? I mean, can you comment on this? Okay. I can say something on the Bisram ji. Hanji, please. So here's what I'm trying to get clarity on. Now, typically, in the traditional tikas, the Vishram comes after Karam. Jasbir Kaur Penji is suggesting that it should come after Likhya. I don't know any better, so I'm just raising the question. Like, I'm just sharing that probably ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣਾ। That's how this whole Gurbani, this whole Guru Granth Sahib was written in a Ladivar Sroop, because we take the guidance from the Guru where to add the Bisram, and for a multiple reasons ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਦਸ਼ੇਦ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, we have created a bias in understanding it from the Akhri perspective with a Bisram already introduced in it, as you are rightly pointing out, and I have the same feeling. But the day I heard Panji, I think she has some valid reasons to put a Bisram there also, as we were looking and reading her whole perspective, that validates the point that Bisram is not that you and I or anybody can put on their own, unless until it is documented as a translation or as accepted ki parchalat akhri arth ne, then we follow those only. But when we go in Guru's lap and we ask ki jo Guru mat dinda, then Bisram could be at any place based on the evolving understanding of the person. Virji, I get your point, because look, I'm sitting here. Yeah. Both of the explanations make sense to me personally. Okay. Me too. Like, I was impressed on that. But here's the problem I have as a moderator. Yeah. As a moderator who's trying to keep things at the lowest common denominator, this becomes difficult, because what you're suggesting is that we are going to take guidance from the Guru and appropriate a Vishram where we think it's appropriate. Now, what happens in that case is you're then looking at a metaphorical or figurative explanation of Bani, which is fine, which is absolutely fine, but then what happens is, by definition, every interpretation is correct.
then it becomes difficult to try and understand this context in the more traditional way that it has come down. So somebody has to refute the established and commonly accepted version with an argument. And so if it is being suggested, and as I said, both of the explanations make sense to me, and ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਚਦੀ ਹੈ, because at the end of the day you can, you know, interpret it your own way and it makes sense, it appeals to you. But if we are going to say, look, the established traditional tikas are wrong, then we have got to provide an explanation on why are they wrong. Because the generally accepted Vishram is after. They are not wrong with you. Let's say if we have a nursery in any middle school or a high school, and when somebody has passed the nursery, that doesn't mean that nursery should be closed forever for anyone. Thank you very much. So we are talking about nursery here. Yes. Right. So we are talking about nursery. So we've got to. My perspective is that the Akri Earth, when we start learning about the Akri Earth, right, and we stick only to the imposed bias of those Bisram which have produced those Akri Earth, and then we consult secondary sources more, and then we come out with a new Akri Earth, that practice is needs to converge into some more ascending where to me a different meaning comes, which is experienced in the body itself, because Gurbani is all directing towards the inner self. So the more we go inner self, the Bisram position changes. That's how I am feeling. Viji, can I? I want to support Charan Singh Ji's argument that because if you hear Charan Singh Ji Maskeen Ji, when he interpreted Japji Sahib, he himself told at the childhood age or at the early age he had different meanings, and as long as with age and experience and with further knowledge, he had different interpretations. So I get that. I get that, VG. All I'm suggesting is that we are trying to come to the okay, if I follow what he's saying, then all I should do is reach out to each one of you and say, well, just share what you think this Bani is saying to you, and I think that would be probably an easier way to deal with it. I'm fine with that too. Hanji, Gurdeep Singh ji. देखो अगर सिर्फ मैं पंजाबी बोलूँगा कि पंजाबी अंग्रेजी बोलो जी जरा थोड़ा जगह okay if you see grammatically then wherever a onkar come in Gurbani we have to have a little pause here Gurmukh Satgur Nanak Pargatya Guru de Rare Thale ਜਦੋਂ भी onkar आएगा we have to have a little pause there. That's grammatically. Otherwise when you are unpov is open no here ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ Likha means also lekhe which nahi aa sakda. Likha means doesn't mean only writing. Karm is a bakshish, so we have to have a little pause. Bahta karm. Then again likhya na jaye. वो लेखे which nahi aa sakda. उधर बख्शियां किनियां ने. So this is correct to me also grammatically. When you are unpurposely avastha, that's a different. Then you can pause put after likhya na jaye. Doesn't matter. But grammatically, as I study, he was using the Guru Granth Sahib other hukum. Jithe hukum de tale onkada aega, utte tanu you have to give a little pause. In rest of the Guru Granth Sahib. This is what how I understand. Baki rest is up to you, everybody. But grammatically, I think we should have a little pause at karam. Then likhya na jai. Vadda data ilna tumhai. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ knowledge ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ he attained the same attributes but not in the beginning after he's all doing his renunciation of Naam, Simran, Bhakti then he become along with the God with the Vaheguru same but in the beginning we have to put these efforts. This is how I understand. Okay, so I know that Ekunkar Kaurji has just come on. I don't know whether you've been party to the discussion, but we are sort of spinning our wheels a little bit. I'm so sorry I'm late. For some reason I thought we were
I guess I got my timing mixed up. I thought we weren't meeting until, you know, an hour later than I guess we started. So I apologize that I'm late. I haven't heard the discussion, but if you want to just summarize what's going on, I'm grateful to. Well, I'm not sure that I can quite explain it, but here's what's going on. If I had to put it to you, I think what's going on basically is that we have, I'm trying to more or less guide the discussion to what we had originally agreed upon, which was that we were going to stay faithful to the text in front of us. First, to try and parse out the meaning of the words. And then last time, some of us, you know, obviously, this is quite natural, you know, personal experiences and interpretations are obviously, you know, some things that will get injected. And then today we began again with Bahta Karam Likhya Na Jaye. And I think where we are spinning our wheels is where should the, Jasbir Kaur Panji suggested that the Vishram or the pause should come after Likhya, not Karam. And I was just, I'm not meaning to be difficult, but I was just trying to ask the question that, well, in that case, we should then question the traditional texts or the interpretations that I have seen where the pause happens to be after Karam. So is which one? I mean, that's where we were. Do you have any thoughts on that? I've never heard of the pause coming after Likhya before, and I'm not entirely sure how that would alter the meaning. That there's so much there's so much written. I guess for me, I can't quite understand how that line would even read if you put the pause there. I'm so sorry about that. Well, the response to that we got from Veerji Charan Singh was that, hey, you know, everybody is engaged with Gurbani at their own capacities and levels, which is absolutely correct. And at least this is what I understood him to say, was that as you evolve, and this is something that Gurdeep Singh Veerji is also saying from Amritsar, I think what is being implied here is that the whole grammatical context that I'm getting too caught up in is really something that shouldn't be taken that seriously. I mean, it's, you know, people go past it. This is more or less like being in nursery school trying to understand how to arrange the alphabets. Once you've gone beyond that, the pause really doesn't matter. And perhaps it doesn't matter. I mean, I don't know. But it seems to suggest that there is a shifting. So, Veerji, did I get you right, Charan Singh Veerji? That is very right, Ji. And what I was going to point out one more thing. At some point, I pretty much not very convinced the way Panji has put the pause also, and there I introduced to myself the concept of more researching, more grounding into the Gurbani and trying to open Gurbani with Gurbani, because the next word na Bahta Karam Likhya and then na jaye, I'm little confused at that part, because if we have added nana and kanna with it, that should that mean the same way as nana without the kanna? So can they be considered both as negative impacts? So that's an area where I'm still struggling, and that's why when you started the conversation, I tried that probably I need a little more time to get settled down, because on one hand I appreciate the way Panji has put the pause, but on the other hand I feel there is a further need to research this more, and that I leave to everyone understanding how they want to research it more and then come back and share and see the perspective evolving in a more collective and more sangat roop. The Akhri Earth, well, I beg to state a little reluctantly that doesn't mean to be boosting on it, but yes, as long as we are sticking to the Akhri Earth, the bias is already there in our thoughts, and that limits us flowing freely with the Guru. That's precisely I want to say. When we freely flow with the Guru,
then we experiment, then we research, then we try to put Bisram and explore. But I think when we put Bisram at wrong place, other Sangat is there to correct us as well. So it's a check and balance in this learning and evolving process. Sure. So my concern is simply this, and I'm going to reach out to. So I was wanting somebody to simply walk us through the lines in and sort of put them in context, whether within Japji or Gurmat. And it just has gotten a little complicated. I think more than it should be. ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਈਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਇਕੱਠਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ Does anyone want to comment on that? ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂਜੀ can I say ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤਾ ਵਰਡ ਪਲੂਰਲ ਹੈ can you switch to English please ਅੱਛਾ the word ਬਹੁਤਾ is plural and the word karam is singular with it with an onkar ji so we have to stop at karam grammatically it has been I can't hear him I think he got cut off ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ no I know you just got cut off for a few from seconds Canada okay ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ go ahead ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਇਹ ਬਹੁਤਾ is ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ carry on but ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ as well whatever we receive is through hukam because hukam is the arm of hakam so bahta karam is grammatically if you see bahta means as I'm repeating is plural but karam makes it singular it means it's a hukam bahtiyan da karam this hukam is not done by one puran brahm but it is done by everyone in the Sachkhand but it is still one hukam so it makes more sense to give a pause at bahta karam and there's an onkar there and we must stick to the rules je onkar theek nahi hai lagya someone can comment has been put in the right perspective we have to stop at bahta karam par jo bhai ji arth karde hain it is I want to congratulate her ki ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ which normally Sikhs ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ she has done a wonderful job ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੱਦ ਮਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ you must have a ਸਿਆਰੀ on the word ਸੱਦ ਸੱਦਾ ਵਾਸਤੇ to call someone ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ you must put a ਸਿਹਾਰੀ to make it grammatically right ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਦ means ਹਮੇਸ਼ਾ always that's I want to add ਹਾਂਜੀ let's go to Gurdeep Singh Veer ji I know he was trying to say something ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਭ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਜਰਾ ਦਿਓ Okay, given another quote from Guru Granth Sahib, and I don't know still where should I make a pause or not. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ. This is how I read it from Guru Granth Sahib. But generally people say ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ. I say ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ. So now let's say it's a very exact, similar example, exactly what we are discussing. So what's the opinion of everybody? They want to stop at Satgur or they want to continue Satgur with Nanak? Something like that. Hanji. No, I recognize. I quite recognize that grammar or no grammar, sometimes, either or, the meanings make sense.
I'm simply trying to keep our discussion along certain lines. I see Gaurav Singh has popped up on my screen, I think. Do you want to have a say on this? Actually, or are you in listening mode? Yes, I can hear you. Okay, great. Actually, I expected to be on listening mode today, and I just wanted to mention that I would like very much for us to rise above the least common denominator, because I think a lot of people here have experience and value to offer. And some of the interpretations that are coming out, and I agree with the speaker right before me. In fact, that is how for years I also pronounce it, is Sabde Vadda Sat Gur Nanak Jin Kal Rakhi Meri, because the entire meaning changes. Nanak is not calling himself Satguru. Satguru, yes, absolutely. So the entire tone and tenor of what is being said changes by how we approach it. So I resonate with what Jasbir Kaur ji has put on the table, because Nadar is being talked about, Bakshish is being talked about in the previous party, and if we continue down that same line, and towards the end of this party, the exact, it's almost like ikko mala ch proye hoye hai. You know, they just lead one to the other, and it, vadda dat apna, as Panji had just pointed out, bahta karam likhya na jaye, because if I were to go to the previous one, and I know I've missed several discussions, so I will just say this much and I will back off and I'll listen, is we're talking about Vadda Sahib Ucha Thao, Uche Upar Ucha Nao. Evad Ucha Hove Koe, Tis Uche Ko Jana Soe. This is about being, a state of being, which is lofty and which is where we wish to be. However, that is not the state that we find ourselves in. Why is that? It is because of our propensities that are leading us astray. And Bhota Karam Likhya Na Jaye, as Panji has pointed out beautifully, are the things that we struggle with daily. We like sugar, or we like whatever it is that we like. We know that it is not good for us. In fact, it is hurting us. But our propensities continue to keep us on that track towards our own destructive end. However, this daat is available. And if it comes from that source and we are connected to that source, then sanu lalach nahi hega, til na tama. Til na tamai di jehdi gall hegi hai. That when this data, vadda data, the one that has the capacity to give, if we operate out of that, then there is no these base propensities. The lalach is not there. I mean, I would love to hear Panji go into that deeper, because that's what I'm getting from this. Thank you. Hanji. Can I chime in? Please do. So I just want to, what Gurjeet Singh Virji has told, I want to just say a few words about that. Bahta karam, he has told bahta as plural, but bahta is a adjective, and it's not plural. It can be used with singular, it can be used with plural also, because bahta daan, bahta labh. In simple text we can say bahta labh hoya ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, तो bahta labh ਇੱਥੇ labh ਨੂੰ plural ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. Labh is a singular word. मतलब so his grammar interpretation is not digested by me. Okay, I think we are probably getting into an area that we probably can't resolve here. So I'm going to ask Jasbir Kaur Panji to take a few minutes and just help us come to some, you know, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ thought process ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ. ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ? ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ. ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਯੋਧਿਆ ਵਾਲੀ ਮਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਾਰ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਪਾਰ ਤੱਕ ਆਈ, ਅਪਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ,
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ। ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਵਰ ਸਵਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। तो ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰੋ ਲਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਆਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਮਤ ਮਨ ਨੀਵਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਈ। ਜੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਜੇ ਮਨ ਉਹ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੋਂ ਗੁਸਾਈ ਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਵਿਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੰਦਰੇ ਵਿਕਾਰ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਗੁਣ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾ। ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ। ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੂਕਦਾ ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਕਨ, that is ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ, thank you ਜੀ। I think we can go in the same pattern and go over the lines again. I think we covered ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਤਤ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, and auntie was explaining ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੀਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। Gurjeet Singh ji, can you give your feedback on these two lines? Which one ji? Kete mange jeda? Anji, kete mange jod par keti. You heard Auntie Jaspreet Kaur ji, so if you can give your feedback on kete mange jod par. ठीक है। ਉਹ ਜੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਆਖਾਂ ਸੇਵੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, the whole aim is, ਹਾਂਜੀ, can you do in English? ਅੱਛਾ, because the first two lines, bahota karam, means the karam is done by Sachkhand, is not but done by one person, it's a whole group. Sachkhand is not consist of one thing.
parliament. And Vadda Data, they are Vadde. They are actually only the Vadda can be the Data. And he doesn't have got anything. They have no, nothing, you can say they're not looking for any rewards for what they give us. And then Kete Mangan Jodapar, Aithon Ji di gal shuru hundi. The Brahm starts to speak from here. Ki Kete Mangan Jodapar, Brahm Mangda. Whosoever is in Bhavsagar, where we are, they are asking for it. Or देन वाले क्योंकि वड्डे दाते हैं कहते हैं गंत नहीं विचार how much they give there is no account of that either कहते खप टुटे बेकार but there is a problem दाता लेके जीव की करदा खप जांदा है माया च टुट जांदा वो तो जी तो मांग दात मंगी सी कहते ले मुकर पाए कुछ दाता लेके हरनाकश मांगू कहने सिर्फ राम जपो forget about परमेश्वर just remember my name ये वो लोग हैं फिर हैं कितने मूर्ख खाई some of them just think there is a Pauri there's a full Ashtapadi in Sukhmani Sahib which tells you about this कि सो क्यों विसरे जिन सब कुछ दिया but we don't research on these things we keep on eating and forgetting what for we have come to wake them up कहते हैं दुख भुख सदमार परमेश्वर दुख दिंदा है दुख असल विच गुरमत अनुसार दारू है जे वो एक गल समझ लेन कि दुख साडे वास्ते दारू है they can get into the next stage ए पे दात तेरी दातार और समझ जाएंगे कि सानू परमेश्वर still likes us although he's giving us pain but pain is positive he wants to bring us back to where originally बंद खलासी भाने होए जे मैं जिन्ना समझिया जीव दी अपनी मर्जी है this बंद खलासी भाने होए is a direct explanation of the word in the Mool Mantar, which says Swabhang. We read it Swabhang. Swabhang to me makes no sense. I read it Swabhang. This is Swabhang. Band khalasi paane hoye. Sachkhand to tut ke jeev apni marzi naal aaya si. Sway apni marzi si. Ithon jud ke wapas jayega. ये इदी मर्जी है हो राख ना सके कोई no one can suggest him. Guru Nanak would have suggested a lot of time to Sri Chand but he never listened so there is no enforcement on anything and on any jeev if he wants to come and go he can go on his own wish je ko khaye ka khan paye but still in this world kinniya sects chal rahe hain jehde कहने साडा गुरु थोनु हथ फड़ के सचखंड ले जाएगा that's wrong गुरबाणी नहीं मानदी ओ जाने जेतियां मुंह खाए जे कोई इस तरह का प्रचार करेगा वो अगे जाके जुत्तियां खाएगा आपे जाने आपे दे परमेश्वर नोज किनु की देना हैगा ते ओ जिन्हें ले आए आंखें से बेकई के उन्होंने आके दस्या है गुरबाणी इस आंखें से बेकई के और जिसने गुरबाणी समझ ली जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह they basically have understood गुरबाणी and नानक पातशाह और दोबारा सचखंड पातशाह बन के चले गए हैं that's quickly what I could do. Thank you, Ji. I will come back for a few questions. I want to go first back to concur Kauri. If you can give your feedback on this passage, like for each line, what is your interpretation for this passage? Sure, Ji, I'm happy to do that. Please forgive me since I haven't been involved in the discussion, and I'll just give my best understanding. And sure. For me, we have to look at the end of the 24th Pauri, Nanak Nadari Kardami Dat, where, to me that line is that the Guru is acknowledging that grace and karma are both gifts of the Creator, which means you can learn your lessons through grace, you can learn them through prayer and meditation and sadhana and direct perception, or you can learn them by karma, by the play of time and space, by just being in an experience and it hurts, and that's how you learn the lesson that way. And so that last line to me is about, karma also being a gift, and so when I look at the first line of the 25th Pauri, Bahuta Karam for me is about there's so many karmic plays, there's so many realms where people can learn the different lessons they have to learn, Likhi and Ajai, that it's not possible to describe all of them. And Vadda Data Tilana Tamai is again just that affirmation that the Creator is just a giver. That's all. That's all we need to know about the Creator is it just keeps giving and giving and giving. Even if we don't get the lesson, even if we don't understand, we just keep getting the opportunity to experience and learn. And then the lines that follow, to me, are descriptions of different pretty much karmic plays, not
dharmic plays or graceful experiences, but they're just descriptions of the different painful things that human beings can go through, and to evoke compassion in ourselves and in each other. So there are so many warriors begging to merge in thee. There are so many who are counting but never reflect on or see you. They get lost in the play of, they get absorbed in greed and they can't see the creator. So many are exhausted, having broken themselves on vice. There's many people who get caught in the poisons, lust, anger, pride, greed, and attachment, and they exhaust themselves in it. There are so many who take everything and then deny receiving. It's no matter how much you give them, it's never enough. So many foolish ones do nothing but stuff their face with food. So many are continually beaten down by endless pain and hunger. Even these are your gifts to us, great giver. And this line about the fact that these are your gifts goes back and parallels the last line of the 24th Pauri, because it's hard for us as human beings to believe that the painful experience is also a gift, that the challenging experience is also a gift, that the moments we're blind and stupid and lost are also a gift. And Guru Nanak wants to take us out of our human ego and say, no, look, no matter how bad it is or how much you mess up, it's still a gift. Just recognize the gift in it. And so he recounts these difficult karmic situations and then reiterates this line that, even these, even these are your gifts to us. And then he gets back to the non-dualistic vision that he keeps articulating throughout Japji. Band klasi bane hoye. Whether you're in bondage or you're liberated, it's all thy will. It's all your will, whether I'm in bondage or I'm liberated. And it's not possible. No one can say anything besides that. All we can do is say, it's your gift, whether I'm liberated or whether I'm caught. It's your gift and it's your will. And then Guru Nanak kind of gets into the ego of how we like to judge and think we know things. If someone who likes the sound of his own voice tries to speak about this, he'll be shamed in so many ways. And then, again, that just non-dualistic surrender. Ape jane, ape de, akcbkk. You yourself know, you yourself give. And people who talk that way are so few. There's so few people that can get into the non-dualism that says, you're the only one who knows why people go through things. You're the only one who knows why people receive what they receive. And it's the ones who can speak that way are very few. And then he ends it with kind of his definition of what a noble person is, because, we want to live a noble life. And he says, look, just no bakse sifat salah, those who are lovingly singing and chanting how wonderful you are, even if they're in slavery, even if they're caught, even if they're in bondage, those who can sing, and the joy of saying it's just you, okay, Nanak Patshahi Patshal, they're the ones who are the nobility of nobility. They're the real leaders. They're the ones we should really follow. They set the inspiration. So that's my best understanding of the 25th Pauri and how it relates to the 24th, today. Thank you, Ji. And I think I want to go back to one line. Ketiyan duk puksat mar ebrida teridatar. So this is just to, if someone is suffering or someone is not doing good, is it just giving them kind of that this is also the Vaiguru's blessing, so don't feel bad, and or this is also or it is the other way also, that if we see someone suffer or someone not doing well, should we just say that it is also just the Vaiguru's raja, or we should also try to help that person? Well, I'm sorry, were you asking me or were you opening? I don't mean to jump in. Yeah, please. Yeah, I think if you can say, like, should we take it the first way, that it is only for that person who is going through this bad phase, that they should feel it is a raza of Vaiguru, it is the Vaiguru's blessing of that they are suffering, or it is also when we see other people suffer, we normally, our first tendency is to help them, whichever way we can, but this is like saying that it is also part of the suffering, so we should not feel bad for other people if they're suffering?
Well, when I look at the line, I mean, the Siri Singh Sahib, that was his line of Gurbani. He recited that line all the time. Kethi duk buk saramar, ebi dat teri datar, and it's to give us the courage. It's to give us the courage that even in the very worst, most horrible situation, where you're kind of beaten down by endless pain and hunger, that you can still recognize it as a gift and recognize it from the Creator. I don't think that line means to be passive in the face of other people's suffering, where you can, because the spirit of Gurbani is, ultimately to become a Sevadar and to serve, and if you can serve someone, serve someone. But it's the recognition that when you're walking a spiritual path, time and space will challenge you. And, you look at Guru Gobind Singh and what he experienced from the fall of Anand Prasad until he made it to Nanded. I mean, that was real pain and hunger and suffering, and he never stopped praising and appreciating that life is a gift, and even the most horrible experiences are a gift. And so, to me, that line is about the essence of the spirit of Charity Kala, and we meditate on it to evolve that within ourselves. But it doesn't mean, none of these things mean that we should be passive in the face of other people's suffering, because that's not the spirit of the Sangit. The spirit of the Sangit is to serve and help people, but to not judge it, and that, everyone has to find their own way out of their own karmic debts and their own lessons and their own pain, but you can always help someone. If God gives you the chance to help, always be of service. The seva is important. So that's how I would read those lines. Sure, thank you, Ji. Gurdeep Singh Vichi from Amritsar. If you can say like Band Khalasi Pane Hoye. So what is meant by Band Khalasi? Like what is referring here? Gurdeep Singh Ji, Amritsar. Band Khalasi, that is the 5 that Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. These are the यही बंधन ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣਾ ਹੈ. We have to get relief from these, and that's what I, in short, I feel. And how is the next line related to this? Hor aakh na sake ko. Gurdeep Ji? Hor aakh na sake koe. This means what has been described, the means to get relief from this, that is to flow the path of his hukam. Besides this, there is no other way. So we are saying that bandhana to khalasi, like to free from this bondage of these 5 things, can only be done by the hukam, and Yes. no one else can describe how to get rid of this, correct? Yes. Anji, let me go to Gurdeep Singh Vichi, Montreal. Understand Bandi Khalasi Pane Hoye, when he likes you, he can make you free from the cycle of birth and death. That's what I mean. I know those 5 devils there, we call them devil, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankara, but at the same time they are helping me to run the show on this earth. We can't live without those 5 elements. One way, when you go in the extreme condition, then they are the worst, but you have to make them under your control. When they are controlling us, then they are the worst enemy of the man, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankara. But the philosophy here in Guru Granth Sahib is we have to bring them under your control. You need them, we need them, but whenever we want. So this is what I understand from Bandi Khalasi means to get free from the cycle of death and birth. He becomes Bandi Khalas, but that's with the will of the God, with his power. Thank you. Thank you. So you're saying that here the reference is to the cycle of life and death, and not to get the out of that 5 vikars, we say.
And Jasbir aunty ji, your interpretation on Je ko khaik akhan pae o jane jetiya mo khaye. So what kind of what is meant by jetiya mo khaye and then Je ko khaik akhan pae? ਜੀ ਖਾਇਕ ਇੱਥੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਚਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਜੇਤੀਆ ਮੁਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, what is referred here, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੋਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਂਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, can you explain Je ko khaye akhan pae o jane jitiya mo khaye? You want to add anything on this one? ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖਲਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ can only tell him that this is wrong and this is right. Even when Guru Nanak was in a bodily form, he would have advised Sri Chandraji to not to do these practices, but because you can't force anyone. So Bandh Khalasi Pane Hoye Ho Rakhna Sakke Koi, no one else can intervene, it's your own decision. This is how I interpret this. Je ko khaik means there are still a lot of religions, lot of mats, lot of faiths who can say that my guru will take you to Sachkhand. And sometimes even Sikhs say that. I wonder that they say, Tusi amara shaklo dasam pasha thoda hath fad ke le jange. This is what it says. You have to go yourself. This is best explained by Guru Angad himself when he met Guru Nanak. मिलिया मिलिया ना मिले, मिले मिलिया जे होए, अंतरात में जो मिले, मिलिया का ये सोए. He said, I didn't met Parmeshwar. I have to do that on my own. That's what I think. कि जे तोनु कोई ये कहता, join my sect, ते असी तोनु will take you to heaven. This is not accepted in Gurmati. You have to do your own effort. ठीक है जी. I think हाँ जी. I think the last line, जिसनु बख्शे सिफ्त सलाह नानक पातशाही पातशाह. So Charan Singh Veer ji, you have any feedback on the last line? हाँ जी गुरदीप वीर जी अमृतसर। हाँ जी, मैं थोड़ा गुरजीत सिंह वीर जी ने जो पाने की गल की थी है, मैं I just wanted to add something that what he has told that your self has to decide himself. I would like to elaborate it further. Self here should mean that नाल लिखिया हुक्म जेड़ा हुक्म फिर भी पाना जेड़ा that will is that of the supreme power, but that will, that is which is
attached to that particular soul or individual. Haji, so are you saying that Band Klasi Pane hoy, that Pana is with us, but can we change the Pana or no? We can't, with our actions can't change the hukum. That will be again a long discussion, because we have a number of times that discussed this point. So let us keep that topic. Can we change the will or not? Let us keep the topic separate. ठीक है जी. Okay, so coming back to the last line, जिसना बख्शिश सिर्फ सलाह नानक पातशाही पातशाह. Acharan Singh Veer ji. So you heard the interpretation from Ekankar ji and Gurjeet Singh Veer ji. Yeah, I think I'm not still clear on certain other aspects before we end up with this pankti. Literal meaning I can immediately say, but I'm still trying to find when we say band with dada and band with tada. So which is more appropriately considered as a bandhan? So that's one area which I'm still struggling to explore. Second area is which Panji had put the pause and I earlier requested. There are three variations of negation. Nanne nu sihari, nanne nal kanna te nanna kanne to mukta. So whenever Panji has some time, I think I would like to know from her how these three are meant to describe a pankti, or what significance they have in a pankti. Are they all negative connotations, or do they have something different than? So these are the two areas I would like to learn first, and akhri artha, it's okay. Like I can do like that. Anjit, the second question, I think, regarding the three different variations, I think that I will request Aunty ji to explain on the blog. But the first one, Band Khalasi Pane Hoye. So what is the exact question? Like, is that going to change the interpretation? I think so, because the dadde de naal jada band haiga, is that the same in meaning? I have requested on the blog also the same thing. Will band with dadda sehari and band tadda sehari are both the same meaning, that it is a bandhan? So if not, why would Guruji use two different spellings for the same stuff? So there should be some meaning in that, and that we can collectively search. That's how I'm stuck up in these two areas. ठीक है जी. Gurjeet Singh Veer ji, do you have a minute to explain this, or you can put on the blog afterwards? ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸਣਾ? What's the question? ਬੰਦ ਜੀ, ਬੰਦ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦ ਧੱਦੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜੇਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਐਕਸਚੇਂਜੇਬਲ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਕਾਗਦ. So there are some exchangeable word. It will mean bandhan basically in the end, I think. ਤੇ ਬੰਦ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, it becomes almost like a verb. Right. ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ. ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਧੱਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ. ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ. ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ. ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੋਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਈ. ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਬੰਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰ ਦੀ. ਸੋ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ
ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤਲੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਟਨ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਬੰਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ this is the first one, correct? ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਵਾਲਾ। So that clarify your question, Charan Singh ji? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, and I think you should write on that 3 variations of Nanna as well. Anji, I will request her. And so and akhri still Charan Singh ji on last pankti. Holy. Jisno bakshe sif salah nanak paashahi paasha. ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, that only through that channel even somebody can do the praise, even because everything is his mauj, as everything is his raham, it's so the nadar, it's so the meher. And the meaning which Panji has suggested for Paatsahi Paatsa, that sounds great, but I think I'm still not clear on personally, so I won't make a comment on that. But yes, what I'm clear is that this body is more, when this body is internalized, like we give appropriate pause at appropriate places. It's all about the connectivity which is within. Path Sahi for me is something within. Path Sat, and that the within manifests as the ultimate, and that's unshakable. Un abchal neev rakhi jandi hai. It's from that perspective that Path Sahi emerges. It's not the Path Sahi, it's not the emperorship of the Triguni Maya, like the worldly leadership or worldly kingdom. It is the Path Sahi that is the abchal neev. It's a direction towards that. But I'm still gaining some insights into that particular pankti. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Sorry, we are going a little late today as we had some discussion in the beginning. Gurdeep Singh Viji, Montreal, your feedback on... ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਸਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਣੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭਾਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਨੇ? ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਭਾਣੇ, ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਭਾਨੀ ਕੰਤ, ਉਹ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਭਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਣੇ ਮੀਨਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਭਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੋਰਸ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟਸ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੱਸਦਾ, ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਦੇ ਇਹੀ ਸਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੰਕਤੀ ਰਹਾਓ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ।
ठीक है जी। गौरव जी, you have a feed. Something about, we were talking about Band Khalasi Pana Hoye, and the question that was coming up was about are we going to alter the Pana? Are we going to change the Pana? And what is being talked about here is that the Bandhi Avastha, the state of being tied down, not having freedom. One is freed from that, freed from bondage. How? Through being in Pana. Pana hoye. And my question that I want to leave everyone with to consider perhaps here for next week is hor aakh na sakta koe. That there is is there a dichotomy between being and doing that is being addressed here? That if we wish to be free from bondage, various bondage that we have, how is that going to occur? Is that through Pana? And we can think about what that would mean. Or what is this aakh na sakta koe? It is not about changing the Pana. I think we can start that next discussion on this topic, and then I think if you can write on the blog too, that would be great, so other people can view and give their feedback. And thanks everyone for joining, and sorry we got delayed today, but I think hopefully from next time onwards we will stick to our time. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।